Thầy tốt với sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Chu Hương. Xin mời bác sĩ Hương. Can you hear me? Ready for me to start? Yes. Okay. You ready? Ready? Shall I start? Okay. All right. So this is a case discussion around return to sport after rotator cuff injury. I'll show you some slides, and maybe I might ask you some questions and let you think about some of those questions, whether that's we discuss things or whether we come back to them. I'll let the MC decide on how we do that. But I'll bring up the first slide. Thì học sinh dân sẽ thảo luận tiếp theo lâm sàng về một cái vấn đề bệnh nhân sẽ quay trở lại chơi thể thao sau khi một hoàn thành động phương chóp xoay. Thì trước tiên Khánh sẽ cho mình xem cái slide như là cái hình dạng bệnh nhân, sau đó thì sẽ có một vài cái câu hỏi để đánh giá cũng như là để quyết định xem là đi quay trở lại thể thao như thế nào. Okay, so the case we're talking about is of a 16-year-old girl. She's a national level diver. She's got a history of rotator cuff injury. And this is her performing diving at last year's World Junior Championships in Canada. Lâm sàng là một bệnh nhân nữ 16 tuổi, cái đầu tiên nhảy cầu thì bệnh nhân có một cái tiềm năng về tổn thương cái chóp xoay. Cái video thì cho thấy là cái thi đấu của cô ấy vào cái năm trước ở cái giải vô địch quốc gia Canada. Can everyone see the video? Yes. Yes, we saw the video. Good. So why was it important for me to show you that video? That's the question I'm asking. Do you want me to just move on, or do you want me to let you maybe respond, or shall I just move on? I'll let you think about it and I'll answer the question. I'll answer the my question. How do you want to? Yeah, I was asked to thì bây giờ ha, anh đang hỏi là mọi người có định nghĩ gì khi mà share cho mọi người cái video thì. Yeah. So why am I showing you this video? Apart from showing you that she can dive, but what's important about this video? Em mình thì share cái video để mình biết được cái ca này là họ có cái hoạt động hàng ngày là gì, cái nhu cầu hoạt động như thế nào, và có thể là cái nguy cơ có cái chấn thương của cái vai như thế nào. He said that when you show the video, so you want to talk about the daily activity routine and also the risk of the injury she may have. Yeah, excellent. So that's exactly why. So when we think about return to sport, we really need to know what the sport is and what's required in the sport. So if you look at her dive, and I'll see if I can do it from here. I'll bring it up again. What you get a good sense of is how much range of motion she needs. So you can see with diving, you need part of it is aesthetics, is how you look and how you present. So straight arms,
She uses those arms for power to push off the board and ear to really push up, and then reaches back for the water, searching for the entry. And she takes from a 3-meter springboard anything between 200 and 300 kilograms of force at that moment to dive. So we have to make sure we understand the requirements of the sport if we're looking for to return someone to sport. Rồi thì khi mà phân tích lại cái video, cái động tác khi mà cái cô này nhảy cầu á, thì mình sẽ thấy là đầu tiên hồi nãy á, là của đưa hai tay lên đúng không? Xong rồi sau đó là bắt đầu nhảy cao, sau đó thì nhảy và vòng xuống phía dưới hồ. Thì cái lực mà khi cổ nhảy từ cái chỗ đầu đó xuống dưới hồ còn như các độ thành kỳ 2 tới 3 mét thì nó sẽ gây ra cái khoảng chừng 25 kg, 200 tới 300 kg thì nó sẽ gây ra rất là nhiều nguy cơ, có thể xảy ra chấn thương. Yeah. Okay, so apart from all the normal things then that you ask in your subjective, what else do you want to know from this patient? So she's got a rotator cuff injury and we're looking for her to return to sport. Apart from, the history of it, those sorts of things, what else do you want to know from this patient? Thì bây giờ cái thông tin nào thì mọi người muốn biết về những cái triệu chứng cơ năng của bệnh nhân? Mọi người có muốn hỏi thêm gì không? Chị nào không hỏi thêm gì các chị giơ tay lên xem. Mình muốn hỏi thêm là cái history là cái lần trước bị là hồi nào và cái độ hồi của lần trước là bao nhiêu? Yep, so that's good. What else? Anything else that you want to know? That's not the normal thing. So yes, want to know the history of the injury, you want to know the mechanism of injury, you want to know how that's progressed, but what other things from the subjective do you want to know? Lần trước là chấn thương rồi thì đó là lúc mà cái động tác này mà gây chấn thương cũng lại. I didn't hear What that. activity did she get the injury? Yeah, that's good. So again, think a little bit more outside of those normal questions. What else would you want to know about this person? Thì bây giờ cái phần này là hỏi về subjective thì chúng ta sẽ hỏi là cái cảm nhận của bệnh nhân hiện nay như thế nào, tức là cái nào nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống về chuyên môn về thể thao của cái cô này như thế nào, tức là cô này còn tiếp tục chơi thể thao được hay không, có ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô này hay không. Nói chung là cổ có vấn đề gì lớn về cái băn khoăn về cái chấn thương của mình hay không, tức là mức độ về cuộc sống của cổ giờ có happy với cái chấn thương này hay là cô mong muốn điều trị cái chấn thương này. Đó là những câu hỏi mình cần hỏi. Okay. So almost, so that's part of the answer. If we go into more detail, we want to know, is she still a student? Okay, is she still going to school? If she's still going to school, when is she training? She's a national level diver, so she needs to be training a lot. What time does she have to then do the rehab that we want to give her? How much does she train? Does she train? This girl trains 20 to 25 hours a week. So if she goes to school and she does another 20, 25 hours a week of training, how does she fit all that in? When's the next competition? Is the next competition in 3 months? Is the next competition in 3 weeks? What pressure does she have to perform again? So those are the types of other questions that you need to think about when you see someone who has an injury but is looking for return to sport. Go ahead.
Mà những cái câu hỏi thông thường mà nãy giờ mình hỏi á, thì sẽ có những cái thì bây giờ thầy cũng yêu cầu một số cái câu hỏi là ngoài đó nữa. Thì hồi nãy thầy có nói là bây giờ mình sẽ quan tâm tới cái chuyện là cổ mới 16 tuổi, tức là cổ còn đang là học sinh, đúng không? Thì cho nên là vậy thì cái sự phân chia cái khoảng thời gian mà lúc nào thì cổ đi tới trường để học, lúc nào thì cổ đi luyện tập phục hồi chức năng. Thì ví dụ như là cổ dành khoảng 20 mấy tiếng một tuần để tập luyện. Vậy thì cái khoảng thời gian nào để học mà khoảng thời gian nào mà mình tập luyện để cho nó phù hợp. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là về cái chuyện thi đấu. Thì bây giờ cái giải thi đấu tiếp theo của cổ thì nó sẽ diễn ra khoảng dự kiến là năm tuần tới, có phải là 3 tuần tới, là 3 tháng tới, thì mỗi thời gian đó mình sẽ có những cái kế hoạch khác nhau. The other questions that you also need to ask in more detail is, what does she do in her training? Does she dive every session? Does she do land-based training? Does she do land and water-based in every session? What days does she do that in? That will give you scope or help you plan for when you can get her doing her rehabilitation program. So you really need to ask the detail about their whole life and their whole week and their whole day-to-day process. Go ahead. Thì bây giờ mình sẽ cần cái điều tiếp theo, mình cần phải biết là cái nguyên một cái chương trình tập luyện của là đem bao gồm những cái thành phần nào rồi, để từ đó là mình sẽ biết là mình nên bổ sung thêm những cái gì vào cái chương trình tập luyện đó. Okay, so then what do you want to assess? The usual things you assess, scapular motion, range of motion, the control of motion and strength. What I want to show you now is a couple of pictures first, and I want you to have a look at them and just maybe write down a few things about what you see and what is obvious to you. Okay. So here she is. Đánh giá cái gì thì bây giờ thì anh sẽ cho mình xem hai cái hình và mình sẽ ghi lại xem là mình nhận thấy được cái đặc điểm gì trên cái bệnh nhân này. So it's a right shoulder injury. Nhân bị chấn thương cái vai đùi phải. Okay, so that's just cái này là bên góc bên phải thì dịch rõ hơn. okay. So what's some of the obvious things that you see? Cái điểm gì mà dễ thấy nhất mà mọi người có thể nhìn ra được? Cái xương cánh tay đây đi ra được phía trước đánh giá cái này ném lại vào cái vai bên phải nó bị nó xuống thấp hơn, với là nó xuống thấp hơn vai bên trái, là cái mà khớp nó đưa ra phía trước nhiều hơn. Cơ thang của cái vai bên phải nó bị giãn xuống nhiều hơn so với vai bên trái. Can you translate? You see that the right scapula is lower than the left one, and also anterior to in the right shoulder, and also the upper trapezius is Is what? From up the upper trapezius, the right. What about the upper trapezius? Sorry. What did you say about the upper trapezius?
Anh hỏi gì á? Anh hỏi gì? Anh nói là hồi nãy mình nói cái gì về cái goal hand á, anh nghe không rõ. Trapezius. Decelerate. Is what, sorry? Lower. Lower. The upper trapezius is stretched. Is stretched. Right. Yeah. Sure. Okay. So okay, that's good. That's good. I'll tell you what I see. I see a downward sloping scapula. I see probably a little bit of muscle wasting through supraspinatus. I see an anterior. I see a border of the scapula that's sitting further away from the spine on this side than it is on this side. So probably a bit of protraction as well. And on the right side, you get a sense that the glenohumeral or the humeral head is sitting anterior in the glenoid fossa. And that's to me is what's most obvious in this one. Okay, so the next one then, this is 2 videos. Oh, so you want to go back to that? Is that okay? Sorry. Ở cái hình này thì anh thấy là có một cái tình trạng The downward slope. Khi ở trong cái xương ngã ba nó đi ra xa so với cái cột sống hơn nè, có một cái tình trạng cao cơ cũng như là cái tình trạng cái khớp vai cái xương vai nó đi ra trước, kèm theo đó là anh sẽ thấy cái lõm xương cánh tay á bị đi ra phía trước so với lại cái xương bả vai. Okay. So now you've got 2 videos. We're going to see you're going to see shoulder abduction. On this one is the right shoulder, and on this one is the left. I'll play through the videos a couple of times each, and once again, have a think about what you see, and how you would describe what you see. Okay, so the first one. Mình sẽ xem 2 cái video về cái động tác vẹn vai của bệnh nhân ha, thì lần lượt bên phải với bên trái bây giờ mình sẽ ghi chú lại xem là bệnh nhân có những cái vấn đề gì. Okay, so let's see that one a couple more times. Okay, one more time. See that one again. Now for her left shoulder, her normal shoulder. See that again. Okay, and one last time. Okay, so what are some of the obvious things that you see? Thì mọi người có thấy cái điểm gì bất thường không ạ? Em thấy như là xương bả vai bên phải cái biên độ chuyển động kém hơn bên trái. The right shoulder head decrease the range of motion of the scapula. Yeah, a little bit, yep. Anything else? Không gì nữa không ạ? That's good. Thấy
thấy cái tay phải cái tầm độ nó áp vào nó không được hết sát lên lỗ tai như tay bên trái, và cái cử động nó cảm giác nó chậm rồi nó không được thoải mái, nó cảm giác cảm giác như là nó có cái gì nó cản cái tay lại với tầm độ giữa tầm độ chuối giữa khi mà áp sát vào, cảm giác nó bị cứng như vậy, nó có cái gì nó bật bật. Okay. He said that the shoulder lack of the range of motion in the end of the abduction, and also the motion in the right is slower than the left. Sure. And Okay. He feels some resistance at the mid range of the motion in the right. Okay. Okay. All right. So good. Good. Let me talk you through what I see. Okay. So if we look at the right shoulder, and I'm not sure if you can see this as well because you're sitting far back, so bear with me. But if we look at the right shoulder and we play through, what you'll see to start with as she elevates is you actually see an increased recruitment of levator scap. So if you look at her, the inferior or the medial border of her scapula, as she lifts, you'll see there's activation there at levator scap, right there, okay? Right there, she's recruiting levator scap, and she's recruiting levator scap to elevate her scapula, but that's inefficient. She should be recruiting upper traps. So now you come through, you can really see in that motion there, levator scap's kicking in quite a bit, okay? So if I use the pointer for a moment, let me just, so if we look at this point here, look at this point here, okay? That's where she is over recruiting through levator scap, right there, through that early range. If you look at her other shoulder, you see upper traps, okay? So if you look at that one, you'll see upper traps here kicking in, okay? And upper traps attaches to the outer border of the scapula. It would elevate, but it will upwardly rotate the glenoid, and that will clear space for the humeral head. So here she's recruiting upper traps. Here she's recruiting levator scap. So in this setting, you might have a feeling that she doesn't recruit upper traps very well. Do you want to translate that first bit first? Sorry, so she overactive the upper trap on. No, so on the left side, on her right arm, she's overactive on levator scap. The levator scapulae attaches here. And if you look at her motion, you'll see that as she elevates, you can see that little bit of activation right there, okay? Right on that medial border of the scapula. And there's not much upper traps work. On her left shoulder, she's using upper traps. You can see the upper traps is kicking in right where the strap of her top is, okay? So that's the first thing. Do you want to translate that bit first? Thì khi mà mình thấy cái video này thì đầu tiên hồi nãy anh nói mình quan sát cái trong và cái góc dưới của cái xương bả vai. Cái thứ tiếp theo là nãy giờ ảnh cứ lấy mắt lại cái giai đoạn đầu á, thì mình sẽ thấy cái sự huy động cái cơ hang có trên á, thì đối với lại cái vai bên phải mình sẽ thấy là cái sự huy động của cái cơ hang có trên đó nó giảm hơn so với lại cái bên trái này. Okay.
Yeah. Okay. Okay. Shall I continue? Yeah. Okay, so the next thing then, what you'll see there, she starts to drop. So there, her scapula is actually depressing down because of that levator scap. Okay, it's dropping down, and because that's happening, you'll see an excessive scapular rotation. So here, and if you look at the scapular border, at this point here, you'll see that she will rotate a little early. So because of that levator scap, it's not holding the glenoid in a good position. She whips that scapular border earlier, and then right at that last bit, as one of the delegates said, she loses range and she comes forward. So the arm comes a little bit forward instead of into straight abduction. She loses that little bit of last end range. On the left side, still upper traps, lots of upper traps work. The border of the shoulder blade stays here longer. Okay, this stays here longer. And she doesn't lose the abduction plane. She comes through much more smoothly. Here, she tends to come a bit forward in the arm, with the arm, because of that poor scapular position. Go ahead. Rồi tiếp theo là trong cái động tác nâng vai á, thì mình sẽ nhìn thấy là ở cái bên phải á, thì bệnh nhân có chiều hướng là xoay cái xương bả vai nó sớm hơn so với cái bên trái, và sau đó nữa là bệnh nhân bắt đầu có cái chiều hướng là bệnh nhân thay đổi cái mặt phẳng dạng vai mà đổi qua bắt đầu là có xu hướng gặp tay nhiều hơn. Thì so với lại cái bên phải thì ở cuối tuần đó bệnh nhân vẫn duy trì được cái mặt phẳng dạng vai. Vậy thì bây giờ là cái bên trái bệnh nhân đang có một cái cử động cái xương vai nó tốt hơn. Okay. And then on the way down, you'll see as she comes down, near the end, right there, she loses that scap control. So you've got a bit of an indication maybe there's some weakness through serratus, because that border of the shoulder blade, this border here isn't sitting flat. It's pushing backwards, potentially because her serratus isn't holding that down. So if we go, okay, so as she comes down, you can see right about there, she pushes out and backwards and then repositions. On this side, she comes down. There's a little bit of an adjustment, but that's more into retraction than actually protruding out. And she's trying to really hold on. She's holding on with her middle traps in position. Okay. Đối với cái tay xương thì mình sẽ nhìn thấy là cái hình đối với cái tay bên phải thì cổ bị mất thì cái kiểm soát của cái xương bả vai, cho nên nó là mình sẽ thấy cái trong cái xương vai nó có xu hướng là nó đi được ra phía sau. Và như vậy thì biểu hiện cho cái tình trạng là có thể cổ bị yếu cơ trán bên phải. Thì so với lại cái bên trái thì cái cử động bình thường và cái xương bả vai nó không có bị đi về cái sau quá như cái bên trái. Okay. Okay. Yes. Okay. Mọi người có câu hỏi gì? Okay. Continue. Yep. So that's, and one more bit of the examinations are here. All we're doing here is just resisting isometrically external rotation. So this is the left shoulder, this is the right shoulder. Okay, so the right shoulder and
and left shoulder. And again, what do you see? Giờ tiếp theo là mình sẽ coi một cái vận động xoay của xương cánh tay của bên phải bên trái, mình sẽ quan sát và xem có gì bất thường. Okay, so I'll tell you what I see. So here, you can get a sense again of upper traps activation. Upper traps on the left is working, middle traps is working, cuff is working to keep the ball stabilized. She can't hold it here. Okay, she can't control it. So as soon as she resists, once again, because she's overactive and she's stronger through levator scap, she uses levator scap to stabilize. But if she uses levator scap to stabilize, she will downwardly rotate. She will lose that stability of the glenoid. Okay, and this just reinforces what we saw in the video. Go ahead. She had a weak upper trapezius, so she had to activate more of the. Yeah, so she's potentially got weaker upper traps on this side, which is why she's recruiting levator scap. Yeah. And then so the glenoid is going down. Right? Okay. What can you say? Thì anh có nói là cái hồi nãy mình có phân tích ra cái cơ thang bó trên của bệnh nhân đó bị yếu, cho nên là khi mà bệnh nhân vận động thì sẽ dùng cái cơ nâng vai để bù trừ cho cái cơ thang bó trên bên đó. Okay. Continue. Can you repeat off the end about the humeral? Repeat what? Sorry. Say again. Can you repeat what happened with the glenohumeral? Oh, so here, what's happening here? Yeah. Yeah. So resisted external rotation. It's a good little test to see how she stabilizes. What does she use to stabilize when there's a load? On her left side, you can see she automatically brings in upper traps, brings in her middle traps, brings in her rotator cuff evenly to keep that ball in position, to keep the humeral head in position. On this side, when there's a resistance and a load, because she doesn't have enough, probably she doesn't have enough upper traps, she has to recruit more levator scap. By recruiting more levator scap, she loses that control because it can't bring the glenoid up, it'll tilt it down. You can see she's over recruiting here in lats as well. She's using what she can globally to give us stability and not the normal scapular muscles. Mà so sánh cái phần cơ bên trái, cơ bên phải thì mọi người sẽ thấy là cái bên trái thì cổ huy động được những cái nhóm cơ để có thể giữ được cái phần xương cánh tay này nó ở cái vị trí đúng của nó. Và sau cái xương cánh tay bên phải thì nó trở thành nó thấp hơn cái bên trái, và cổ bị yếu cái cơ thang bắp lên, cho nên là sẽ huy động nhiều ở cái cơ nâng vai, và như vậy thì làm cho cái giữ ổn định kiến khớp hỗ trợ cánh tay nó bị giảm, và đồng thời là cái sự giữ ổn định của cái xương vai nó bị giảm. So when we go back to what we talked about this morning about, return to sport and how difficult it is, this is the sort of detail that you want to assess and to find out about the mechanics of the shoulder. And that's the sort of detail that you need to correct if you want to give them a good chance of returning to sport.
Sáng nay mình cũng có đề cập về cái chuyện mà quay trở lại thể thao thì nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề mình gặp phải khó khăn. Thì đây là một cái tình huống lâm sàng mà muốn một bạn cho cái chuyện đó. Khi mà đánh giá thì nó lại có gặp nhiều cái vấn đề về cái sự ổn định được cái khớp và mình sẽ cần phải can thiệp sau đó để cô ấy có thể quay trở lại thể thao. Okay, so I'll go through the next little bit. So this is a little bit of a review now of what we did in the morning. So what do we prioritize? That program that we talked about and the order of priorities. We talk about the scapular phase first. I'll play you just a couple of videos of what the sort of things that we do. Here, just a really simple, where's my mouse? It's really simple scap activation and then some band work to get her to engage through through her scapular muscles. Okay. Thì bây giờ đến cái chuyện là mình sẽ lựa chọn thứ tự hồi chức năng như thế nào, mình sẽ ưu tiên can thiệp cái gì, cái chương trình của mình là như thế nào và có những cái tiêu chuẩn ưu tiên đó thì có cái thứ tự nào cho cái sự ưu tiên đó không? Thì sáng nay thầy có đề cập là đầu tiên là mình sẽ có cái pha của khớp tay, cái xương bả tay là đầu tiên mình sẽ tập cho cái vận động của xương bả tay trước. Thì đây là cái video về cái tập vận động cho cái xương bả tay đó. Okay, so just really simple, straightforward, but we're really picky about the quality of what she does and how well she does it over time. Okay. Then we move to that glenohumeral phase. So here, a couple of videos again of, this is 45 degrees shoulder abduction, internal and external rotation. So, bây giờ là cổ đang tập vào một cái tư thế là xoay trong và 45 độ. okay. So Kéo như vậy thì là mình đang tập mạnh cái nhóm cơ bên ngoài. okay. So this is not that difficult. She's got the support of the bed to give herself some stability, but we're really looking at that good glenohumeral control. What I want you to have a look at with this video here, the video on the left, this video here, what do you see happen right at the start of the video? Okay, so watch what she does when she starts. Oh, hang on, I'll turn that one off. Cái bên trái thì ngay mọi người quan sát là lúc mà ngay từ ban đầu á, khi mà cổ bắt đầu khởi động cái mẫu vận động á, thì là cổ làm như thế nào? Okay. Okay. Did everyone see that? Hang on. Sorry, we'll go back. Okay, everyone see that? The first thing she did before she did an activity was she engaged the core. If you have a look at the stomach here, okay, when she starts the activity, it's the first thing she does. She engages her core before she pulls on the rope. There. Okay. Mình quan sát cái cơ thì khi mà mới bắt đầu tập bài tập này của huy động những cái nhóm cơ mà mình hơn. Okay. Same exercise, just at 90 degrees now. Just the progression of internal external rotation at 90 instead of 45. Okay. Cái video mình phải là bây giờ mình để phải cái video 90 độ và mình phải cho nhóm cơ xoay trong. And the next one is just an example of a bit of co-contraction. So compressive forces through the joint, looking for her to Video
này á, là mình đang có một cái chuỗi động nóng và mình sẽ tạo ra một cái lực đầu tiên là sự đồng co cơ của các cơ ở khớp vai, mình tạo ra một cái lực ép cái khớp vai. So here we get her to stabilize, make sure she can hold that position. And as she picks up, you can see nothing moves. She's keeping force through her arm. And what you could do here, if you want to be really creative and challenge that exercise, you could stick a band here. Okay, stick a band. She can stabilize here while she pulls on a TheraBand to create even more of a challenge for her. Thì sau đó thì cổ sẽ Đi bên phải. cái tay trái ra thì cho nên là cô phải điều định cái khớp bằng cái vai phải nó nằm lên, mình đặt cái vai phải đó, thì nếu mình có thể tăng tiến cái bài tập này lên sẽ tạo hơn. Mình có thể dùng cái theo cái ra phía xa để cho lúc mà cổ bỏ cái tay trái ra thì đồng thời mình cổ sẽ kéo cái dây khung đó, và mình có thể luyện tập nhiều về cái sự giữ ổn định của thắt lưng hơn. Okay, so what will tell you that they're ready for, so that's, you know, hopefully them doing their formal rehab program, they've got some cuff work, they've got scapular stability. When are they going to be ready for some more sport specific skills? Okay, and again, if we refer back to this morning, that's the time to do some testing. Okay, so we can do, you know, the handheld dynamometer, different ranges, and we can use functional tests. So, for example, this shoulder throw to the wall is an example of a test that you could do just to get a sense of their stability through that movement. Go ahead. Tiếp theo là mình sẽ đánh giá xem là bao giờ thì họ cái bệnh nhân này sẵn sàng để quay trở lại với cái kỹ năng để chơi thể thao. Vì mình sẽ đánh giá lại cái sức cơ, giống như hồi sáng mình nói, mình sẽ dựa trên một cái thiết bị xoay để đo cái lực cơ. Tiếp theo là cái bên phải á, thì mình sẽ có một số cái bài tập nó thiên về cái chức năng hơn. Okay, so what's important in this though is not whether she can do it, it's how well she does it. Okay, how well she tolerates the movement, whether she can stabilize, whether it looks smooth, whether it looks coordinated, not just can I do it. Okay. Cái này thì mình sẽ không đánh giá đơn giản chỉ là cô có làm được hay không, mà mình sẽ đánh giá là cô làm nó hiệu quả như thế nào, từ cái chuyện những cái vận động của cổ nó có nhịp nhàng và linh hoạt hay không trong từng cái chuyển động. Couple of other examples for you. This is a nice multi joint motion. We get the opportunity in this exercise of, again, scapular stability. Here we get posterior delt work, and right at the end we get that tilt of the scapula. Okay, the tilt of the scapula is engaging through serratus. So right there we get that little bit of a tilt right at the end. Okay, that's, go ahead. There, rhomboids, and then right at that last bit, you can see right there, you can see she gets some really good serratus activation to keep that scapula on the thoracic spine. Okay. Cái chuyện là vận động mà không qua nhiều cái khớp, thì ở đây là cổ cũng luyện tập về cái cách để giữ ổn định cái xương bả vai. Here, okay, just challenging her a little bit more. Need some core stability to be able to do that.
You can see really good scapular squeeze, strength through the shoulder, but she's getting good scapular control. She's maintaining really good stability on the ball. Okay. Okay. Rồi cái bài bên phải đó thì khi này là mình đánh giá cái vận động của bả tay á, thì mình thấy là cái sự cho hai cái xương bả tay là đi vào trong nó cũng bắt đầu đồng đều với nhau rồi. So then, when do we think they're going to be ready to return to train? And to answer that question, if we've done all that rehab, we need to understand what's required in training. So if we go back to that original video that we looked at the start, she needs to be able to have full extension and handle that sort of force. Okay. So for her, she has to be able to. Theo là mình sẽ đánh giá coi là khoảng thời gian nào là cũng sẽ bắt đầu trở lại luyện tập để có thể thi đấu được. Okay, so she has to be able to handle that much weight and through her arms. She has to be able to do a handstand. That's part of her requirement for return to sport. Lại những cái hoạt động trong cái mẫu vận động của trong một thể cầu thì mình sẽ đề xuất những cái bài tập như thế này để nó tương tự với cái mẫu vận động mà cô đã thực hiện khi mình chơi thể thao. Okay, so it might look a bit excessive or extreme, but she has to be able to do this. If you think about her returning to sport, if she can't do this, she can't dive. Mọi người có thể nghĩ là cái bài tập này là hơi nặng và hơi quá sức thức, nhưng mà nếu cổ quay trở lại để chơi thể thao thì cũng bắt buộc là phải bắt đầu chuyển qua tập những cái bài tập như thế này. Now, the last question, which is when can they return to competition? And this is a really interesting question, and it really does depend on the type of sport they do. In this example, for this girl, her training is actually more difficult than the competition. Okay, because in a competition, she might do, it's more pressure, she might only do 10 dives in a whole day. Whereas in training, she will do maybe 10 dives in an hour. So depending on the sport and understanding that, as soon as she can handle her training, she's ready for competition. Câu hỏi cuối cùng đặt ra là vậy khi nào mình sẽ bắt đầu thi đấu được? Vậy thì phân tích lại là bình thường nếu mà cổ đi thi đấu thì cổ sẽ thực hiện 10 lần cái động tác thì đầu đó là một cái lần thi đấu. Tuy nhiên là đối với lại trong cái lúc mà huấn luyện là cổ đã phải thực hiện cái đó 10 lần trong vòng 1 giờ, tức là cái cường độ mà lúc mà luyện tập nó nhiều hơn hẳn so với lúc thi đấu, cho nên đó là khi mà cổ đã đạt được cái mục tiêu mà lúc mà cổ luyện tập rồi thì cổ có thể sẵn sàng để trở lại để thi đấu. And then the last slide I just want to talk about is the idea of maintenance. So once she does return to sport, what are you going to give her to help maintain that stability, maintain that control around the shoulder? And this is just a couple of images of the sort of things that she does before she trains. She does some, band work for her cuff just to wake it up. She has a bit of a neck history as well, so she does some isometric band work for her head as a maintenance program for her continued training. Okay, go ahead. Tiếp theo là cái vấn đề mà duy trì, thì tức là nếu mà cổ đã trở lại trên thể thao rồi thì tiếp tục là mình vẫn phải duy trì được một cái sự giữ ổn định cùng cả cái ngón tay được tốt. Vì đó thì cũng sẽ giúp cho cổ phòng ngừa những cái chấn thương. Thì ở đây có 2 bài tập mà có đề xuất và sẽ thực hiện trong cái lúc mà duy trì cái bài tập.
như là mình sẽ dùng cái therapy để tập cho cái khúc vai này, và cái thứ hai á, là mình sẽ dùng cái band đó cho cái nặng trán để tập cho những cái cơ vùng cổ. Any questions? Mọi người có câu hỏi gì không? Cho em hỏi là trong cái lúc mà thầy tập phục hồi cho cái vận động viên đó thì trước khi tập thầy có xài những bài tập kéo gas như là nhiệt hay là trần nóng để cho khởi động hay là có chạy điện để cho cơ người ta khỏe hơn không, hoặc là trong cái lúc mà tập lên cái cường độ cao những bài tập nặng như vậy nữa bệnh nhân có đau hay là chấn thương cái gì thì chúng ta giải quyết như thế này. Can you translate? So before you start the exercise, so do you need some stretching exercise first, or some physical action like the electrical stimulation? And during the program, the rehabilitation program, if she has any pain, so what will we do? Okay, so there's about 3 questions there. So the first question, does she do any stretching before she does her strength program? Is that the first question? Yeah. Yeah, so the short answer is yes. She will have a general stretching program that she does. If there's specific deficits in her flexibility, then that will obviously be addressed as well. Yeah, that's the first question. The second one was around electrotherapy. Is that right? Yeah, something in the physical action, such as the electrical stimulation. Yeah. So yeah. So some clinics and some places use electrical stimulation or any other physical modalities. In my practice, I don't have any, and that's just my choice. It's partly to do with how we operate and the time that we have, but I don't have, in my clinic, I don't have an ultrasound, I don't have an interferential, I don't use a laser. They're useful tools, and there's certainly some data on those things, but I don't use them on a regular basis or any particular, and I get the results that I get. And then the last question, I can't remember now. Last part of that. Pain or injury during the exercise. So what will you do? Say again, sorry. If during the exercise, she gets pain. Pain or some injury. Yeah, so the pain, it's important for you to be able to recognize where that pain's coming from and what the pain, what's causing the pain. So if we assume the patient has passed their initial, protective phase of their surgery, after that, most of the pain will come from poor mechanics. So either poor scapular control in the motion, or then poor glenohumeral control, or both. So then if they're not ready for that exercise, they might get pain. If they go too aggressive with the exercise, they might get pain. So then it's more assessing at what part of the motion they're getting the pain and correcting those movements. Usually that's the case. Thì trả lời câu hỏi thì thứ nhất là khi mà những cái thực hiện bài tập này thì ảnh cũng sẽ rất là đơn giản. Vì tùy coi là ảnh đánh giá với cái cơ nào nó đang bị co rút thì ảnh sẽ thực hiện kéo giãn cái cơ đó. Cái thứ hai là hiện tại những cái phương tiện các vật lý thì anh thấy là nó cũng hữu dụng, nhưng mà riêng về cái phần ảnh ở cái cơ sở quản thì anh không có sử dụng những cái đó. Anh chỉ có những cái bài tập vận động trị liệu thôi.
câu trả lời của bạn là về cái chuyện chấn thương với lại đau á, thì đầu tiên đó là mình sẽ thực hiện nếu mà bệnh nhân đau thì mình sẽ bắt đầu tập luyện, tức là mình sẽ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian để cho cái cơ nó hồi phục. Sau đó thì mình sẽ đánh giá lại coi là cái chuyện đau, cái chấn thương đó xuất phát từ những cái vận động nào trong cái quá trình luyện tập, thì mình sẽ phân tích lại cái vận động đó xem là cái cơ chế mà sinh ra cái chuyện đau đó là cái gì để mình giải quyết. Có câu hỏi gì cái không? Thế là em muốn hỏi là trong cái quá trình phục hồi ấy, thì anh có làm cái liên quan đến phần tâm lý và cái tại vì mình cũng không biết, ta cũng không hiểu từ đầu là hiện nay ta chưa có thông tin là từ đầu cái chấn thương nó xảy ra như thế nào, thì trong cái quá trình phục hồi có cái bài tập nào hoặc là cái chương trình nào để ngăn ngừa cái chuyện là xảy ra cái cơ chế chấn thương đó không? Okay, I can translate that one. So first, do you have any intervention of the psychology aspect of the patient? And also, he don't know about the mechanism of her injury. So, what do we have to do to prevent the injury in the future? Okay, so the first part, definitely psychology is very, very important. A lot of what I do in the clinic, particularly in that early phase when you can't give them a lot to do, you're trying to keep them motivated when they're not allowed to return to sport yet. So a lot of the focus is on psychology and on their mental state and keeping them engaged with the rehabilitation process. Early on, a lot of the exercises too are very boring, and they're also very brain focused. They're not, strength. They're very much about control, and often for athletes, they're not very good at the detail sometimes. So definitely at the start, and through all of it, the psychology is very, very important. The second part of the question again, sorry. First, we don't know about the mechanism of the injury. If we don't know, yeah. So now what will we have to do to prevent the injury in the future? Sure. So, yes, it is important for us to know that mechanism of injury. To be honest, I can't exactly remember how she did. I think it was just a chronic overuse. And she had one acute episode when she was diving where she got pain in her shoulder. So in that scenario, the prevention is in the program. The prevention is in ensuring that she has really good quality of movement, really good strength. And then definitely for her, because she's going to be always pushing the limit with her training, with her competition, she needs to have a maintenance program. She needs to be doing something on a regular basis. And the maintenance program isn't necessarily just strength. It might be flexibility. It also might be massage. So at that level, she needs to make sure that there is a general maintenance program that keeps her going. Có hai câu hỏi ha. Thì thứ nhất là về cái khía cạnh tâm lý, thì tất nhiên đó là cái khía cạnh tâm lý cho những cái bệnh nhân như thế này nè thì sẽ rất là quan trọng, nhất là trong cái giai đoạn đầu đó, thì họ sẽ có những cái vấn đề về tâm lý tâm thần cần phải quan tâm và để can thiệp. Thì mình sẽ tìm cái cách để mình cho họ có những cái động lực, nhất là khi mà nhiều khi những cái bài tập mà vận động của mình đó cũng sẽ hơi chán, cho nên là mình sẽ tìm cách để mình khuyến khích họ tập luyện.
Rồi cái vấn đề thứ hai á, là về cái cơ chế chấn thương thì trong cái ca này á, cái cơ chế chấn thương nghĩ nhiều quá là do cái sử dụng quá mức trong một cái khoảng thời gian dài, nó dẫn tới cái việc cô bị đau. Vậy thì để phòng ngừa cái chuyện mà đau nó tái phát trở lại á, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái chuyện luyện tập của mình. Thì mình sẽ đánh giá lại cái khả năng vận động của những cái khớp như hồi nãy mình nói nè, rồi sau đó quan trọng nữa là cái phần mà duy trì những cái bài tập cho cổ, và cũng cần phải đặt ra được một cái giới hạn trong cái việc luyện tập sao cho nó phù hợp để cho nó quá mức. Ví dụ là sẽ quan trọng ở cái chuyện mà cần cái chương trình để duy trì luyện tập để có thể có thể xảy ra thêm. Dạ, em xin có một câu hỏi cho thầy là bên cạnh cái việc là mình huấn luyện cho cái khớp vai của bệnh nhân á, thì mình có những cái bài hỗ trợ như là cơ lõi hay là cơ chi dưới hoặc là sức bền tim phổi trong cái quá trình mình điều trị cho bệnh nhân hay không? Và nếu có thì mình sẽ làm tại cái phòng khám hay là mình làm cho bệnh nhân tự tập. Và cái vấn đề thứ hai em muốn hỏi là đối với vận động viên nhảy cầu như thế này á, thì thầy cho cái luận giá mà từ cái pha mà chuyển từ điều trị tại clinic qua cái pha mà cho bệnh nhân tập luyện lại thể thao, thì thầy có một cái test cho bệnh nhân chống tay xuống và đưa chân lên trên đó, thì cái đó là phải là cái test tiêu chuẩn của cái này hay không, hay là nó dựa vào cái mẫu vận động của bệnh nhân không? So I have a question. When we retaining the scapula, the shoulder for the patient, do we need to do anything else for the patient? For example, the core muscle, the lower extremities muscle, or the endurance for the patient? Yeah. So certainly, again, the answer there is yes. Obviously, from a presentation perspective today, we focused just on the shoulder, but of course, you need to be conscious and aware of those things. Depending on the level of sport they're returning to, but this girl, for example, she has a program for all those things already. So she knows to maintain her level, she's continuing her core work, she's continuing her lower limb work, and that's part of what we can do in the early phase when she's limited by her shoulder in terms of what she can do. We can shift our focus to maintaining or improving her core stability. We can shift our focus to maintaining and improving her lower limb strength. So, for her dive, her power through her legs. So she might also, for example, if she can't do entries with her arms up yet, she might practice the tumble, but do entries with her feet. Okay, so that still has some value. So yes, we need to make sure we look at the whole body. The second question? Is there any standard assessment tool for the patient before they return to practice the sport? So again, the short answer there is no. Not there's criteria. So for example, that you need strength. As we said, you need strength at 95% of the other side. That's part of that criteria. There is definitely a component of quality that we look at. So you might have a patient, again, who can do 100 push-ups, or who can do those exercises I showed on the ball with the push-ups, but how well do they do it? That's just as important to me, and the endurance with which they do it. So there's not really, there are some criteria, but you need to
you need to sort that out for the individual patient. So every patient is a little bit different as to what that return to sport criteria is. Okay, thank you. Thì em có hỏi thầy 2 câu. Thì thứ nhất là một phần là trong quá trình mình điều trị cái gốc vai của bệnh nhân thì mình sẽ có chú ý những cái phần khác hay không, như là cơ lõi hoặc là cơ chi dưới hoặc là sức bệnh tim phổi. Thì thầy nói là chúng ta cần phải điều trị cho cả một bệnh nhân, chứ không phải mình chỉ chú trọng một phần. Nhưng mà do trong cái bài này á, là bài về khớp vai nên là thầy tập trung vào cái phần khớp vai cho chúng ta. Tuy nhiên thì thực tế bệnh nhân này á, là mất vận động viên rồi, cho nên là cô đó có một cái chương trình để tập luyện cái phần khác bên cạnh đó. Và những cái việc như là tập luyện cơ lõi, cơ chi dưới, sức bệnh tim phổi thì được tiến hành sớm luôn ngay trong cái quá trình mà bệnh nhân vừa mới chấn thương. Thì những cái phần đó bệnh nhân vẫn tiếp tục duy trì để bệnh nhân có thể quay trở lại thi đấu. Và câu hỏi thứ hai đó là trong lúc mà mình lượng giá bệnh nhân quay lại tập luyện đó, thì có những cái công cụ lượng giá tiêu chuẩn nào cho cái đối tượng này hay không á? Thì thầy nói thì có những cái công cụ thì mình cũng biết, nhưng mà mình phải cá nhân hóa cho cái đối tượng bệnh nhân này. Và đối với cô này thì thầy có dùng những cái công cụ tiêu chuẩn nào hết, hay là những cái tiêu chuẩn quay lại nào hết, nhưng mà thầy sẽ xem trong cái quá trình bệnh nhân tập luyện đó, thầy thấy là cái chất lượng của cái hoạt động đó của bệnh nhân như thế nào, thì thầy sẽ cho quyết định là cho bệnh nhân quay trở lại tập luyện. Okay, thank you for your discussion. Kết thúc cái phần thảo luận ở đây thì Thank you. Cảm ơn các bạn. Thì chúng ta đã đi qua gần như là xuyên suốt tất cả các nội dung chính của cái chương trình CP của chúng ta. Rất cảm ơn các bạn. Tới giờ cuối mà vẫn còn rất là đông đủ. Thì chúng ta sẽ còn khoảng nhanh thôi, khoảng chừng 10 phút để các bạn có những cái câu hỏi gì mà các bạn có thắc mắc trong xuyên suốt cái CP hôm nay thì các bạn có thể hỏi và các giáo viên sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn nếu có câu hỏi thì cứ đặt ra. Xin mời bạn. Thưa thầy, cho em hỏi là ngoài cái yếu tố mà tập luyện để phục hồi cái quá trình chấn thương đó, thì cái yếu tố về dinh dưỡng hay giấc ngủ gì đó mình có cần quan tâm không? Beside the training, is there any concern about nutrition or sleep for the patient to recover? Quy tắc của chức năng thì bác sĩ Thu Hương sẽ cho chúng ta cái câu giải đáp. Thì trong cái quy tắc của chức năng thì có cần cân nhắc về cái vấn đề dinh dưỡng và tâm lý, giấc ngủ gì hay không? Consideration of sleep and nutrition for the patient to recover. What's the consideration for it? Mình sẽ cần phải hoàn thiện để bệnh nhân ha, cho nên là những cái vấn đề về đau là nó ảnh hưởng tới cái giấc ngủ thì mình sẽ cần phải quan tâm. Mình cũng sẽ chủ yếu là quan tâm là liệu là cái vấn đề mình can thiệp cái ảnh hưởng tới giấc ngủ đó nó có liên quan tới cái bệnh lý cái khớp vai mà bệnh nhân đang gặp phải hay không, hay là nó có thể là do một vấn đề khác nữa. Mình có thể là những cái vấn đề bệnh lý khớp vai của mình. Ngoài ra về cái vấn đề dinh dưỡng thì mình sẽ quan tâm nếu bệnh nhân có những cái vấn đề mà nó dễ dàng quan sát được, ví dụ như bệnh nhân đang bị thiếu dinh dưỡng quá mức chẳng hạn, thì lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện làm thương của cái khớp vai. Cho nên là một phần nào đó thì mình vẫn sẽ cần phải quan tâm cái vấn đề đó, mà nhiều phần đó thì nó sẽ là cả cái sự phối hợp của những cái bác sĩ là về tâm thần tâm lý, hoặc những cái bác sĩ về dinh dưỡng kèm theo. Ảnh thôi. Anh nãy em chắc nghe rồi, giờ em chỉ hỏi ý kiến câu hỏi đó như thế nào. Hello, Christian. Can you listen with us? Discuss with us about a question from an audience. Yes. He asked about how about the nutrient and quality of sleep affect rehabilitation program and outcome. It does, of course. Sleep and nutrition are really important. It's not our area in terms of, to be able to provide the advice for that. It's probably our responsibility to be aware that that's an issue and to draw the patient's attention to it.
I would normally, if I had a patient who I was concerned about issues with sleep and nutrition, well, certainly nutrition, then I would refer on to a dietitian or so on. Sleep, we can have conversations around recovery and rest. So depending again on their level of sport, some of them have already know some of those things. If there's someone who's up and coming, it's like sometimes we get young athletes who are progressing through, but they've never really had the support, then we'll draw their attention to it about the need for recovery and the importance of those things. So part of our role is to make them aware of those things. We certainly don't advise on the type of nutrition they need, but we know that that's really important. Thì anh Khanh lúc đấy tham luận cũng cái ý kiến cũng khá gần giống với chị Hương, là cái vai trò chắc chắn là rất quan trọng, chúng ta không thể phủ nhận hai vai trò của những cái vấn đề ảnh hưởng như là dinh dưỡng, như là giấc ngủ, vân vân, hay là tâm lý như các bạn vừa rồi hỏi. Nhưng mà cái điều đầu tiên anh khẳng định là anh không phải là một cái chuyên gia thực thụ trên cái giải quyết những cái vấn đề đó. Anh sẽ đánh giá dựa trên cái mức độ của nó ảnh hưởng đến bệnh nhân, ảnh hưởng đến cái quá trình phục hồi chức năng của bệnh nhân, để anh quyết định coi là chỉ đơn thuần là các bạn nghỉ ngơi, các bạn điều chỉnh cái chế độ tập luyện của các bạn, hay là sẽ bắt đầu sự hội chẩn, sự kết nối với những cái chuyên gia khác để có thể giải quyết được. Nó sẽ phụ thuộc, chắc chắn rất quan trọng, nó sẽ phụ thuộc đến mức độ ảnh hưởng và để đưa ra cái suy luận là anh sẽ tiếp tục làm như thế nào. Thì còn có câu hỏi không ạ? Ai để xin lại tìm. Dr. Khanh and Dr. Khai, I have a question. I think the classification of the criteria of the severity of the tendon rupture is very important, and because we know surgeon doctor focus on the classification by field, the size of the tendon rupture, but we do rehabilitation for the patient. We also focus on the number of tendons rupture or damage, and in the case the surgeon does not pay attention much to on all the tendons. Only they focus on supraspinatus rupture, and they only fix that. But the subscapularis, the superior or the inferior, also damaged. Or together about all the tendons, for example, minor tears, for example, damage, but not severe. But the surgeon did not focus on that on the medical report. And how can we identify this to develop appropriate protocol? Or we know the place of the tendons rupture, for example, between tendon or full thickness, is may affect to rehabilitation protocols. And in a severe, some cases, not pure rotator cuff damage, but also combined with slap or vented lesion. And how can we identify some things not reported in the medical report by surgeon doctor to pay attention to rehabilitation muscle or tendon in our protocol? Thank you. Anh Điền có hỏi cho chúng ta một cái câu hỏi, là đặt câu hỏi cho các báo cáo viên, là trong những cái trường hợp mà chúng ta chỉ tập trung vào một cái gân trong cái cơ chóp xoay thôi, hoặc là chỉ tập trung những cơ chóp xoay bị tổn thương thôi. Như vậy còn những cái vấn đề bất thường khác cũng trong những cái cơ còn lại của chóp xoay, những cái vấn đề khác của cơ lưng phần, những cái tổn thương lưng phần xung quanh, nếu mà nó không được báo cáo, không được ghi nhận lại, hoặc bệnh nhân đơn thuần họ không có phản ánh, thì làm sao chúng ta có thể phát hiện ra được, bởi vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình phục hồi chức năng của chúng ta. Thì với cái câu hỏi này thì chắc là sẽ xin mời sự tham luận từ phía bên chỉnh hình là của bác sĩ Bùi Thị Minh Phượng trong cái phần luận giá, và phần tham luận về phía bên chỉnh hình của bác sĩ Hoàng Phu.
về những cái nhận diện những cái vấn đề liên cận đó. Các bác sĩ có thể chia sẻ cái kinh nghiệm về cái vấn đề này. Trước mắt xin mời bác sĩ Minh Phượng. Don't worry. Don't worry. Dạ, em xin phép được thông luận. Thì thật ra là cái câu hỏi của thầy Điền cũng khá là hay. Thì khi mà em gặp một số cái trường hợp chia sẻ kinh nghiệm từ em á, thì em gặp một số cái trường hợp trên lâm sàng, đặc biệt là những ca mà có một tổn thương áp xoay á, thì trong cái chương trình ghi nhận thì lúc nào có những cái trường hợp về phẫu thuật viên mình, em thấy đa số thì giống như anh Tiền nói là chỉ có phẫu thuật và sửa chữa lại cái phần mà gân trên gai thôi. Còn những cái tổn thương ở những cái gân chấp xoay khác á, thì hầu như mọi người sẽ để như vậy và không có fix hay là sửa chữa nó. Thì thật ra thì khi mà em cũng có đi tìm hiểu thử để coi là nó có ảnh hưởng đến cái việc protocol tập hay là cái chương trình tập của mình hay không, thì ban đầu khi mình đọc protocol thì cũng có một cái cảm giác bị e dè chừng trong cái việc mà nên tập luyện, hoặc là đặc biệt những cái liên quan đến những cái cơ mà những cái gân cơ nó đang bị tổn thương. Nhưng mà khi thật sự khi mình đọc thì thật ra em thấy hầu như là những cái nghiên cứu mà cho đến lúc tại thời điểm hiện tại mà em được đọc đó, thì em thấy là người ta cũng không có đề cập cái vấn đề mà tổn thương nhiều gân như vậy nó làm ảnh hưởng đến cái protocol. Dạ, thì cái đó là về cái kinh nghiệm và cái quen. Xin mời bác sĩ Phú. Cái này để anh trả lời cho em nào yên tâm. Thật ra anh Khánh, xin lỗi, anh Điền báo chúng tôi không có chú ý đến vấn đề, không phải đâu, không phải đâu. Khi mà đã có chỉ định mổ rồi thì bao giờ trong tay chúng tôi cũng có cái MRI cả. Trong MRI thì nhiều khi là chúng tôi phải tự động, sau đó chúng tôi so sánh với cái chúng tôi mổ được. Thì nếu mà thật ra nói, nếu mà cái biết một cái protocol đạt loạn thì rõ ràng chúng ta sẽ kê hết và thấy cái gì cơ trên gai bị thế nào, cơ dưới gai bị thế nào, cơ dưới vai bị sao, có tổn thương stress hay không, có phẫu thuật không, có sụn điện không, vân. Đó một cái protocol hoàn thì tốt. Tuy nhiên trong thực tế thì anh Khánh đề cập tới một số trường hợp là khi bác sĩ tiến hành mổ xong thì đưa cái nếu chúng ta chỉ cầm cái xuất viện không thôi thì rõ ràng không thể nào can thiệp được cho bệnh nhân. Anh nói như vậy. Cho nên đó thì hiện nay chúng tôi đang cố gắng là khi đặc biệt là bên phía bên đạo như là rất là tốt. Khi mà một bệnh nhân đã mổ xong mà đến bác sĩ Phượng rồi thì bác sĩ Phượng thể ok, biết là ai mổ thì có thể trực tiếp trao đổi, hoặc là trong cái đồ chúng con thì rõ ràng, và thậm chí bác sĩ Phượng phải lấy cái MRI có được phát xuống coi lại. Thì không phải là nhóm tin đồng nghiệp mình, nhưng mà về mặt nguyên tắc chung là check hết. Thì vậy trong cái phần mà người ta assessment đầu tiên ta nói thì không phải cái gì mà bác sĩ cái tư vấn mình cũng cho là đúng hết, không phải mình nghi ngờ hết, mình phải kiểm tra lại hết là xem có đúng cái chủng đó không, có phù hợp không. Thì đối với phẫu thuật viên thì người ta chỉ có chú trọng là phù hợp với những cái gì có chỉ định can thiệp phẫu thuật mà thôi. Còn những cái bệnh lý khác, ví dụ như là thoái hóa trên cân chẳng hạn, thì viêm mạc mạc thôi, thì đa số là bị bao gồm. Và bởi vì nó là khi mà can thiệp phẫu chức năng như hồi sáng thì tôi thấy là chúng ta không nhìn một kênh mà chúng ta nhìn toàn bộ cái đai vai mình, bao gồm khớp, bả vai gần lưng, bao gồm cái xương bả vai, xương cánh tay, bao gồm cả các đòn, thước đòn và tất cả những máu cơ bên trên đó. Và một trong những cái phần nào nó bị tổn thương thì nó rất thể sẽ ảnh hưởng liên quan đến tổn thương khác. Từ ra chỉ phẫu chức năng thì các anh chị thì chú trọng về mặt chức năng. Vì lý trình chúng tôi thì chú trọng về phục hồi và sẽ có cái gì can thiệp được một mà thôi. Cho nên nó kết hợp với các hai chúng ta làm bộ đôi này. Thì đó là tại sao tôi có cái CV này là vậy. Không biết câu trả lời là có nhiều lòng thì chưa? Cảm ơn thầy Hùng với bác sĩ Phượng với bác sĩ Vũ. Nhưng mà vấn đề là khi nãy thầy Hùng hiểu cái ý lộn là thì bác sĩ Chỉnh Thành đó là Điền có nói là
chắc là mổ ra là biết hết, nhìn thấy hết, mà đôi khi là không có xử trí hết, có những cái không xử trí, nhưng mà bên phục hồi chức năng thì đôi khi lại không có nghĩ đến cái như vậy, và đôi khi dựa trên, giống như thầy Thuận nói, dựa trên cái giấy xuất viện thì chỉ ghi cái chính thôi, thành ra bên phục hồi chức năng không biết là trong đó có cái gì tổn thương như thế nào, thì chắc là có cái sự trao đổi giữa bên phục hồi chức năng với bên chỉnh hình thì sẽ là tốt nhất. Nhưng mà ở đây thì tại vì các bác sĩ chỉnh hình của bên bộ môn thầy Hùng á, là vừa chỉnh hình vừa phục hồi chức năng, thành ra rất là hoàn hảo. Còn nhiều nơi á, thì bác sĩ chỉnh hình đôi khi không có quan tâm nhiều tới phục hồi chức năng, thành ra có một cái trao đổi giữa hai bên hơi khó. Thật ra em không có hiểu lầm ý cái gì đâu. Thật ra là trong thực tế là vậy em, thì đôi khi là cả bên phục hồi chức năng lẫn bên chỉnh hình đều có những cái một số một cái rào cản mà chưa được qua, đó là mỗi người một cấp. Ông chỉnh hình thì ông biết làm chỉnh hình xong ông coi như cả phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng thì ok, sẽ thấy lượng giá tiếp theo là cái gọi là phát đồ. Cái là phát đồ trong đời phát đồ dựa ra cao hơn này. Từ thứ nhất làm gì, hai là chúng ta làm gì, rất nguy hiểm. Discussing about the work between orthopedic and rehabilitation. Chỉ là guideline thôi. Ngay cả cái thời gian mà lần đơn thời gian khi các bạn trở lại cái hoạt động mạnh như thế nào, nó cũng là phụ thuộc vào đánh giá từng cái, chứ không phải phụ thuộc vào guideline. Guideline là cái chung nhất để chúng ta có thể nương theo đó, tựa theo đó mà chúng ta áp dụng mà thôi, chứ nó không phải áp dụng tất cả những điều như vậy. Thì cái mà cái dở hiện nay của chúng ta là mỗi bên cấp học bao giờ rất là nhanh hết để thành công hoàn hảo trên rồi. Thì đó chúng ta là rất là hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có những cái kết nối. Ví dụ như là gửi vào cô Phượng, và cô Phượng thấy là gì rõ ràng thì yêu cầu phẫu thuật viên phải cung cấp cho cô đầy đủ. Hay là khi anh Điền anh thấy là có một cái giấy là điện đi tập chẳng hạn, đến giới thiệu anh Điền chẳng hạn, ngay cả trong bệnh viện anh Điền chẳng hạn, bác sĩ phẫu thuật mà chưa cung cấp đủ, ok cung cấp tôi đầy đủ thì tôi sẽ hướng dẫn, còn chưa thì tôi chưa can thiệp được. Và như vậy anh Điền có thấy rằng là phía có phim Việt Nam vẫn ngang hàng với thứ bác sĩ nào. We do not co-working with each other well, so we celebrate this seminar to hope that in the future we will know with others well and we work with others well. Vấn đề là chúng ta làm sao chúng ta đủ mạnh, chúng ta có thể tự tin mà yêu cầu ok ông chính hình cung cấp tôi đầy đủ thế này. Ông chưa không đủ chưa không thể là đạt một cái sự rất là kế hoạch mà chức năng hoàn hảo nếu chúng ta không đủ. Các bạn hãy tự tin rồi, không có ông nào mà cãi lại lên giám đốc cái chuyện cái phân hợp có gì tại sao cái chuyện là cái chuyện sự hợp tác giữa các phòng với nhau. Em xin phép thêm cái điểm này đó. Thì hồi sáng khi mà mình nói về cái chuyện phối hợp với nhau thì là em chợt nhớ cái thông điệp hồi sáng trong bài của anh Khánh rất là hay, và em muốn nói tới cái câu đó là ở Úc chúng tôi không có đừng e ngại cái việc phải trao đổi bác sĩ chỉnh hình. Nên em thấy một trong những cái vấn đề ở Việt Nam mình đó, thì mình ở tại bệnh viện em thì có thể là làm tốt hơn, tại vì em từ bộ môn chỉnh hình ra thì cái việc giao tiếp với các anh bác sĩ chỉnh hình nó dễ. Nhưng em biết là ở thực trạng ở những bệnh viện khác là thứ nhất là về cái tâm lý giống như thầy nói, đôi khi mình còn chức năng mình chỉ là cái sân sau, nên cái việc mình e ngại khi trao đổi, họ sẽ đánh giá mình, họ nghĩ mình không biết, mình đang gặp phải hoặc là mình không biết. Thì em chỉ muốn nhấn mạnh lần nữa là giống như thầy nói là cái vị thế của mình thật ra là mình đang đi song hành cùng nhau để làm sao phối hợp với nhau cho ra một cái bức tranh toàn diện nhất và một cái plan phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Và cố gắng đừng bao giờ đặt mình ở cái vị thế là mình e ngại khi mình phải trao đổi bác sĩ chỉnh hình. Đôi lúc mình ở đây mình cứ đặt là tại sao các anh chị các bạn thân chỉnh hình không quan tâm, không chịu trao đổi với tôi, nhưng mình đã bao giờ mình đặt ngược lại là mình đã chủ động để trao đổi với họ hay chưa? Thì em muốn thành luận theo vấn đề này. Chúng ta như nào tay nữa không? Thưa các bạn khác câu hỏi gì thêm ạ? We just talk about the cooperation between the orthopedics and rehabilitationists.
Chúng ta còn thời gian cho một cái câu hỏi cuối các bạn ha. Và những cái thắc mắc khác thì chúng ta có thể gửi lại cho ban tổ chức. Tôi sẽ gửi trả lời cho các bạn nếu trong cái khả năng của mình. Thì còn thời hạn cho một câu hỏi cuối thì các bạn nào có cái thắc mắc gì thì chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp luôn để các báo cáo viên trả lời ngay cho chúng ta. Các bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Có vẻ tới cuối thì các bạn cũng không mệt. Như vậy thì nếu các bạn đưa ra câu hỏi thì nếu có thắc mắc thì cứ gửi về cho ban tổ chức. Thời hạn của chương trình như vậy là cũng đã kết thúc. Thì để trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình thì xin mời chủ tọa phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Phú Cùng sẽ lên có những cái lời chia sẻ ngắn cuối cùng trước khi kết thúc cái chương trình CP Busa hôm nay. First of all, I would like to say thank you very much. This is the first time, but not at the end. I hope in the near future you can help us to enhance, to enforce the anti-station the department and also rehabilitation system in Vietnam. And I hope in the near future you can return to TBCD and you have just on site, and we can more time to discuss many things about the problem in rehabilitation. Thank you so much and see you soon in the near future. Thank you. Cảm ơn nhiều. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Đến giờ này các bạn còn rất là đông đủ để chúng ta có thể là các bạn đi chúng ta cuối cái lớp CP này. Thì thật ra để chia sẻ với các bạn khi làm cái CP này thì chúng tôi chỉ mong muốn là một cái sự tín hiệu khởi đầu, cái sự khởi đầu ra trong cái năm 2023 này. Thì đây có là cái sự kiện đầu tiên ở của Việt Nam về đào tạo liên tục của Việt Nam. Thì chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi có thể mở cái nhiều lớp này. Khi tôi mở cái này chúng tôi không có nghĩa là cái thư giải. Thật lòng mà nói là ngay cả bản thân chúng tôi cũng phải học để các bạn có thể từng biết là các bạn nhận thức ngay cả tối rồi của Hải rồi Phú rồi tất cả thì phải ngồi lại đến 2-3 giờ sáng để tiếp tục chỉnh slide cho các bạn chỉnh. Cái là cũng chưa thật sự chưa được tự tin lắm, hoặc là muốn sự hoàn hảo hơn để đi lên lớp học một cái bài trao đổi trong cái khả năng của các bạn. Như chúng ta biết là cái hành trình cái năng chúng ta còn khá là non trẻ và tất cả chúng ta đều phải học hết. Cả tôi cũng vậy, chúng ta phải học từ mỗi khi mà chúng ta làm gì thì phải học lại, và khi ta hỏi các bạn thì chúng ta đã học các bạn. Thì ra nói thì chính xác là các bạn là thầy của chúng tôi. Thật lòng là vậy, thì không có các bạn thì không có tiếng chúng tôi được. Chính vì những cái câu hỏi của các bạn, những cái sự gợi mở các bạn, những cái trường hợp lâm sàng mà các bạn được làm thấy các bạn kể cho chúng tôi nghe, làm cho chúng tôi phải động não, chúng tôi phải dạy chúng tôi. Và có những cái kinh nghiệm có thể các bạn thấy làm cái này là nó tốt đó. Và các bạn không biết tại sao thấy vậy thì chúng tôi về tìm lại tại sao như vậy. Và đó là các bạn đã dạy cho chúng tôi. Một lần nữa mình rất là cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn đã đến học này. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn trong CD vào 3 tháng tới nữa. Về cái topic thế nào thì xin được phép giấu tới trước khi có thông báo chính thức 1 tháng. Cảm ơn các bạn. Cái tập này là con sẽ hơi ngon. Hả? Cái tập này